We were raised to be heroes. I was born 2 years after the beginning of the occupation in '69. My father was the first soldier that swam in El Hama, in the Golan Heights. That's the myth I was growing up on. Literature like, the book of heroes, stories of 67 war, of liberation, the Golan Heights, liberation of Jerusalem, and that the soldier, heroes in 6 days conquered all the territories. It was the most successful army operation. It was like the dreaming of my life to be a pilot in the Air Force in order to defend my country from the enemies outside. And I became an attack helicopter pilot. And I flew a lot of assault missions and rescue missions as well. To fight with a helicopter, to be a fighter in the air, you have to achieve all the advantage on your enemies. And in order to do it, you have to fly on the edge and to take risks that the enemy doesn't take. So you fly very dangerous flight in order to complete your mission in the best way you can. הדין הצבאי יפסוק בשבוע הבא את גזר דינם של 5 הצעירים המסרבים לשרת בצה"ל מטעמי מצפון. על פי הכרעת הדין מהיום הם צפויים לחודשי מאסר לא מעטים. בית דין צבאי פוסק היום כי הסרבנים אינם רק אנשי מצפון, אלא מי שחותרים במעין מרי אזרחי להביא את הממשלה לשנות את מדיניותה. סרבנות שכזאת היא מותרות ופוגעת בכוח העמידה של העם. מדובר בסירוב שעניינו רצון לשנות בדרך לא חוקית את המצב הפוליטי במדינה, והדבר פסול. מהטמה גנדי ישב בכלא, מרטין לותר קינג ישב בכלא, אנשים שבזמן מסוים בתי המשפט בארצות שלהם החליטו שהם עושים עבירה על החוק. ההיסטוריה רואה אותם אחרת. אני חושב שההיסטוריה תראה אחרת גם את הסרבנים האלה. Needing to resolve the situation of the people in its newly captured territories, Israel decided to retain control of these areas. The Israeli army was put in charge of a huge Palestinian population. Israel also began to populate these territories with Jewish settlements. My background in Israel and Jerusalem goes way back. From one side of the family, I'm 10th generation here in Israel, and my grandfather was born in Jerusalem. I'm willing to fight for Israel, I'm willing to die for Israel. This is my country, I love it. But our being in the territories got nothing to do with defending this country, and I won't take part of doing that. My grandfather was a soldier, a long-time soldier in the service of the IDF, and before the IDF he was a soldier for the British Army here in Israel. He fought the Nazis in Italy. I'm sure he's going to have a very hard time with my decision. היי, שלום, שלום. מה נשמע? באתי הנה לדבר איתך, לשאול מה דעתך, אף פעם לא דיברתי איתך על זה, על השירות מילואים שלי, שעוד שבועיים יש לי צו מילואים. קיבלתי צו מילואים לאזור רמאללה. ואני כבר החלטתי לפני הרבה זמן שאני מתכוון לסרב, לשרת באזור הזה, בשטחים. וככל הנראה יכניסו אותי יכול להיות שייתנו לי עונש ויכניסו אותי לכלא 6 או לכלא 4. אני באמת מרגיש שאני עושה עכשיו איזשהו מהלך שהוא לא קל בשבילי. קודם כל, באמת אני שומע את זה ממך בפעם הראשונה.
אני הייתי איש צבא, אפשר להגיד מינקותי. שאלה כזאת באותם זמנים לא הייתה מתעוררת בכלל. לשרת בצבא זה לא מהדברים הנעימים. זה דבר שלא ייתכן בשום פנים ואופן שכל אחד יחליט מה לעשות ומה לא לעשות ומתי כן לעשות ואיפה לעשות. זה דבר שלא ייתכן, מפני שאז בכלל זה אנרכיה מוחלטת. אתה עכשיו חייל, אז התפקיד שלך להיות נהג, אז אתה נוהג. אתה נוהג לאן שאתה נוהג. אבל אתה באופן אישי, כן? זאת אומרת, אתה אומר, אני לא לוקח חלק. אין לך את הברירה הזאת. זה חוסר ברירה. זה העניין, שאני, אתה יודע מה, אני לא מסכים אבל לחוסר ברירה הזה. 36 שנה, מה זה מלחמה של 36 שנה? מי המציא דבר כזה? אז זה אחת ושתיים. או שאתה תגיד, העניין אבוד, לא ישתנה לעולם, אני בהוויה כזאת לא מוכן לחיות, אני אלך ואצייר בפפואה. אבל כל זמן שאתה פה, ואתה אזרח, ואתה במסגרת, כן? אז אתה נמצא בסיטואציה של חוסר ברירה. באתי להגיד להתראות, אני מצטער שזה היה קצר. היה לי כיף, ואני אבוא בהזדמנות קצת, אז אני מעריך את זה, באמת ש... חתיכת בעיה. אלו שבמקביל לא רוצים לשרת בצבא, אני חושב שהם לא ראויים להיות אזרחים במדינת ישראל. I want to serve on this area, I don't want to serve over here. No army in the world can exist like that. אסור לשכוח שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, ואף אחד לא עושה את זה בשבילנו. גרוע, גרוע, גרוע ביותר. באמצע דצמבר. כן, נורא מאוחר, וגם כן, עוד אין לנו מספיק אנשים לזה. Many times since Matan went to jail, which was about a year ago, it's unbearable. It's like really like, why am I allowing this? In the, smaller minutes in life when you just, sit there and think, what is Matan doing now? It's really hard. הרעיון העיקרי הוא כאילו לנסות ליצור חדשות. בסדר, אבל חוץ מהאמירה הזו שעושים אותה כל שבוע. על ידי פגישות עם הח"מים. I went like any other Israeli to the army, and after 2 years I found myself fighting in the war of 1973. Found myself in the very first and very bloody battle on the Hermon mountain. So this is part of my life, so I know what army is and what war is. And I have a very good experience as a first medic in the army that we should try as much as possible to avoid wars. After 2 decades of occupation and little hope of change, the Palestinians started an intifada, or uprising, against Israel. For Palestinians, the intifada was a struggle to regain their land and rights. For many Israelis, it was yet another assault on the state of Israel. The army was ordered to end it. A good guy from Tel Aviv found himself in Gaza. Thousands and thousands of people, which looks like me and talks basically like me. Children, elders, men, women, but they're totally unlike me, No civil right whatsoever. People that you can do
to whatever you want, go to whatever house and just take it just because we're the military. You can stop whoever you want. For me, I was shocked. I knew that something is wrong here. You know, everyone knows that something is wrong while walking in refugee camp or forcing a curfew and this collective punishments and the checkpoints, and you feel that something is wrong.